Ngiyafisa bazalwane ukuba ngithabathele lithuba nginibingelele kakhulu kwelinamandla neliphakeme igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Angibingelele umngami bazalwane umfundisi uPriscilla. Ngibingelele umfundisi uNtusane, umama uPastor Akhona. Angibingelele ama junior pastors wonke ubuholi kusuka phezulu kwi-executive. Ngibingelele obaba, ngibingelele nabomama, ngibingelele insizwa nezintombi nabantwana abancane. Ngiyanibingelela ama lighthouse kwelinamandla igama neliphakeme lenkosi uJesu. Amen. Namhlanje ngifisa ukuba sikhulume phansi topic ethi the omnipresence of God. Kulolichungechunge esiphezulu kwalo lezifundo la sifunda ngoNkulunkulu. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngoNkulunkulu esezindaweni zonke. Ngifisa ukuthi sivala amehlo nje ke sibonge uNkulunkulu kafushane. Sibonga kakhulu Baba. Izwi lakho liyaphila, linguwe, liyadala. Khuluma nathi ngalo, ulambulu usibonakalise. Sibonga ukukhonza uNkulunkulu oseyindaweni zonke ngesikhathi esisodwa. Baba, sikunika u100% weglory yakho, yambula izwi lakho namhlanje. Sebenze ngalo empilweni yalona lo mntana wakho. Egameni eliphakeme nelinamandla lenkosi uJesu. Amen. Ngiyafisa bazalwane ukusho namhlanje ukuthi emhlabeni ayikho indawo la uNkulunkulu engekho khona ngobukhona bakhe bonke. Ngifisa ukuthi le attribute esibili kaNkulunkulu esithola iqalwa uomni. Eyokuqala omniscience of God. The omniscience of God yona yokuqala. Ilula le ndaba. Masikhuluma ngo-omni. U-omni means all. Kusho ukuthi uchaza yonke, ukuthi konke. And upresence yena bese chaza indawo. Masithi uNkulunkulu u-omnipresent, sichaza ukuthi useyindaweni zonke. Yonke indawo uNkulunkulu ukhona. Akukho la ungafika khona ufice uNkulunkulu angekho. Uma silana namhlanje ekseni enkonzweni, ukhona la uNkulunkulu kunye nathi. And ukhona ngobukhona bakhe bonke. Akukho ingxenye ethile yakhe, kodwa ukhona la ngokuphelele kunye nabo bonke ubukhona bakhe. Ngiyafisa bantwana benkosi ukuthi siqonde lo daba. Labo omni attributes of God bayasebenzisana, bayavumelana ey'ntweni zonke. Ngokuthini bazalwane? uNkulunkulu esimkhonzayo angenza noma yini afuna ukuyenza, because he is omnipotent. Ungusomandla ngamanye amazwi. Noma ikephi la efuna ukwenza khona uthi uNkulunkulu angalwenza, because he is everywhere. Ukhona kuyo yonke indawo. And uNkulunkulu
uNkulunkulu ngifuna sazi bazalwane ukuthi unolwazi lonke. Ayikho into uNkulunkulu angayazi, because he is omniscient. Wazi konke uNkulunkulu. Ngifisa ukusho le ndaba masikhuluma bazalwane knowledge. Ulwazi lusuka eindaweni ezithile. uNkulunkulu iBhayibheli liyakuveza ngokusobala. Wazi konke ngesizathu siphi sona. Sokuthi useyindaweni zonke. Ayikho indawo uNkulunkulu angekho kuyona. Ngifuna nazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu knowledge anayo angenza noma yini akhetha ukuyenza ngoba ubusomandla bakhe bumnikeza amandla okwenza noma yini ayaziyo okanye afuna ukuyenza. Bazalwane ngiyafisa ukusho ukuthi uNkulunkulu wethu njengoba sithi useyindaweni zonke, ngifuna nazi lokho ukuthi noma ikephi la afuna ukusebenza khona uyasebenza ngoba useyindaweni zonke bantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa ukusho ubukhulu bukaNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke. Ipresence yakhe igcwalisa umhlaba wonke. Akukho la khona ubukhona bukaNkulunkulu bungekho khona bantwana benkosi. Ngifisa sazi le ndaba abantu abaningi abekho comfortable ukukhonza uNkulunkulu oseyindaweni zonke bantwana bakaNkulunkulu. Kungalezathu uzothola abanye abantu bathanda ithomba ama-idols ngoba ama-idols bayakhona ukuwabona ngamehlo futhi bayakhona nokuwathinta. Ithixo bayakhona nokuyicontrola abantu. Uyazi ukuthi bantwana bakaNkulunkulu kunabantu abeza ngisho endlini kaNkulunkulu endlini yokukhonza, endlini yokudumisa. Uma baphuma lapho babuyele back kuma-idols wabo okanye babuyele ey'thixweni zabo. Abantu namhlanje banonkulunkulu baba abazenzela bona. Onkulunkulu baba abakwazi ukubakontrola nabakwazi ukubalawula. Abanye unkulunkulu wabo imali, abanye unkulunkulu wabo imoto, abanye unkulunkulu wabo udumo, bafuna udumo, bafuna ukuba bakhulu. Abanye bafuna ukuba namandla, unkulunkulu wabo ipower. Abanye unkulunkulu wabo izingubo. Bazalwane, abanye unkulunkulu wabo ukuduma ngezinto ezimbi. Angazi noma benazi bazalwane ukuthi khona abantu abafuna ukuduma kodwa badume ngokwenza izinto ezimbi. uNkulunkulu wabo loyo weyabo impilo. Abantu bazalwane abamfunda uNkulunkulu oseyindaweni zonke ngoba lo uNkulunkulu bazalwane akakontrolwa kodwa uye okontrolayo. Abantu bafuna into abazoyikontrola bayilawule bona, kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi lo oseyindaweni zonke uNkulunkulu olawula nayo. Uma ufuna ukuhamba naye fanele umvumele alawule impilo yakho. Hayi ukuthi uwe ozomlawula, kodwa fanele uvume ukuthi alawule eyakhe impilo uma ufuna ukuhamba nalo uNkulunkulu bazalwane bami. Ngiyafisa ukusho ukuthi uNkulunkulu lo bantwana benkosi osondelene kakhulu nomlando wezwe lonkana. Kodwa bazalwane ngifuna nazi ukuthi esondele seduze kangaka nomlando wezwe ungaphandle akalawulwa ihistory uNkulunkulu, kodwa uye olawula ihistory bazalwane.
ngifisa ukusho ukuthi masikhuluma ngomlando uNkulunkulu ungaphezulu kude le kwehistory bazalwane futhi uNkulunkulu mkhulu bazalwane bami akalinganiseki lo nkulunkulu wethu esimkhonzayo kunalento engifisa abantwana benkosi bayiqonde ngoNkulunkulu oseyindaweni zonke. Eyokuqala ukuthi God is free of limitations. uNkulunkulu wethu akanawo umkhawulo. Akanawo umkhawulo. Ngiyathemba ukuthi kungalesizathu masifunda iBhayibheli encwadini kaLuke 1:37 athi uJesu kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Ngamanye amazwi bantwana benkosi akukho kwanto emahlulayo uNkulunkulu. Masibheka izwi lenkosi encwadini yamakhosi okuqala isahluko 8 amavesi ka26 kuya ku27 uSolomon inkosi yakwaJuda bazalwane bami ubiza leli tempeli elihle nelimangalisayo alakhela uNkulunkulu. Ulibiza ngendawo yokuhlala inkazimulo kaNkulunkulu ukuze abantwana bakaIsrayeli bazi ukuthi uma beya etempelini baya endlini kaNkulunkulu. Kodwa kunalento engiyithandayo ngenkosi uSolomoni akafuni ukuthi abantwana bakaIsrayeli babe confused bacabanga ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu uvalelwe baphelela lapha etempelini leli alakhileyo. Kungalizathu uverse 26 kuya ku27 ethandaza ethi ngalokho uNkulunkulu kaIsrayeli maliqiniseke izwi lakho owalikhuluma encekweni yakho uDavide ubaba. Abese eqhubeka nalomthandazo athi kepha uNkulunkulu uyawuhlala impela emhlabeni na. Bheka izulu nezulu lamazulu alinakwanela pho kakhulu kangakanani lendle encane engiyakhileyo na. Ubuza lo mbuzo uSolomon bazalwane. Ngifuna nazi le ndaba ukuthi uNkulunkulu akanawo ama-limitations espace uNkulunkulu wethu. Ngifisa ukusho le ndaba ukuthi ubukhona bakhe bukhulu bundlalekile abunamkhawulo. Masithi uNkulunkulu akanamkhawulo sichaza ukuthi he cannot be contained. Ayikho into engaqukatha imumatha ubukhona bukaNkulunkulu. uSolomon uchaza le ndaba uma ethi amazulu abesethi nezulu lamazulu alinakukwanela wena Nkulunkulu. Kusho ukuthi uchazani? Uchaza ukuthi alikwazi ukuqukatha ipresence kaNkulunkulu ngendlela enkulu ngakhona. Izulu lamazulu ngisho namazulu awakwazi ukuthi athi contain, athi aqukathe okanye amumathe the presence of God ngendlela bazalwane bami enkulu ngakhona. Uyabona abantwana benkosi, ngiyafisa ukusho le ndaba ukuthi ngendlela ubukhona bukaNkulunkulu obukhulu ngakhona abukho emhlabeni nasemazulwini kuphela bantwana benkosi, kodwa buyadlula lapho bugcwalise bukapake nakwezinye indawo ongazazi nongakazuzwe ngazo, bukapake nakuzo
ngamanye amazwi ipresence kaNkulunkulu ayinakuqukathwa ayinakumumathwa kwanto ngendlela enkulu eninebanzi ngakhona bazalwane. Yabona iningi lethu bazalwane siyayiqonda le ndaba yobukhulu ukuthi manje uke wagayina mntakamoya, wagayina iweight kakhulu. Uthi uma uya lapha ku-wardrobe wakho ukhipha isuti uthi uyayigqoka ihluleka ukukuqukatha, ubone ukuthi iyaqhuma, ikhumule ufake enye nayo futhi ihluleke ukukumumatha ingakhoni ukuthi ingene ngendlela osugayine ngakhona. Uma abantu bezama ukufaka uNkulunkulu, bezama ukumfaka kwi-universe uNkulunkulu, uSolomon bazalwane uthi i-universe, umhlaba nezulu, cannot contain you. Babazama ukumfaka emhlabeni nasezulwini uNkulunkulu, kuyahluleka nako lokhu ukuthi contain God okanye ubukhona bakhe ngendlela obukhulu nobubanzi ngakhona bazalwane. Ngiyafisa namhlanje sazi ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bukhulu kakhulu. Masikhuluma ngepresence kaNkulunkulu, sikhuluma ngento enkulu kakhulu bazalwane. uNkulunkulu wethu cannot be contained bazalwane. Ngifisa ukusho le ndaba, uyabona ubukhona bukaNkulunkulu behlukile ngoba uNkulunkulu uexista eindaweni zonke ngesikhathi esisodwa, ngobukhona bakhe bonke buphelele. uNkulunkulu bazalwane, uyabona uNkulunkulu akanqanyulwa enziwe ama-parts noma ingxenye ezithile. Ubukhona bakhe buseyindaweni zonke, bonke ngokuphelela kwabo ngesikhathi esisodwa. Bantwana bakaNkulunkulu siyezwana. Ayibongwe inkosi uJesu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu cannot be divided. Ukuze khona ukugcwalisa lo mhlaba, hayi kuzothathwa ingxenye ethile ibekwe KZN, kuthathwe enye ingxenye ibekwe eGauteng, kuthathwe enye ingxenye kaNkulunkulu ibekwe eSwaziland, bese enye iyahleshulwa isiwe USA. Akwenzeki kanjalo bazalwane siyezwana. Uma seKZN useKZN ngokuphelela kobukhona bakhe bonke. Uma esese USA ubukhona bakhe bonke buphelele USA, njengoba kuphelele la iKZN, njengoba futhi naseSwaziland uphelele, ukhona ngokuphelele ngobukhona bakhe uNkulunkulu bazalwane. Kungalezathu bazalwane masiqala lezifundo siqhubeka nazo, sitholile ukuthi uNkulunkulu wethu is spirit, ungumoya uNkulunkulu wethu. Kungalezathu ekhona uku-exista everywhere at the same time ngesikhathi esisodwa. Ngifisa sikhumbule le ndaba bazalwane yokuthi ngalenkathi uJesu ebange esiphambanweni ngobusuku bokugcina, wakhuluma lamazwi kubafundi bakhe, wathi inhliziyo yenu uma ingakhathazeki. Bazalwane bami, emva kokuba esehlale nabo iminyaka emithathu yonke, eselungiselela uma ekhuluma lamazwi uhambo lwakhe lokuya esiphambanweni. Uma ebuya esiphambanweni abuyele ekhaya, uthi kubafundi, kholwani nguNkulunkulu, abesethi nikholwe nayimina. Athi ngiya unilungisela indawo. Bese ethi uverse 1 no-2 lo kaJohn 14. Masiqhubeka siya kuverse 16 no-17. Uthi mase ngifika ekhaya ngizocela uBaba ukuba aniphe another helper
anikeze omunye umsizi ukuze yena abe nani igunaphakade. Uthi la umoya weqiniso lo engikhuluma ngayo. Funa nazi bantwana bakaNkulunkulu ukuthi uJesu ukuba ubesemhlabeni kulesikhathi sethu, ngabe impilo esiyiphilayo iyadabukisa, ngabe inkinga zisehlula usuku nosuku, ngabe asiphelelisiwe njengoba sipheleliswe manje enkosini uJesu. Uma uJesu kulesikhathi sethu bantwana benkosi ube la emhlabeni, ngabe sizehluleki ezinkulu empilweni yethu yokomoya. Ngasiphi sona isizathu? Ngesizathu esodwa ukuthi noma uJesu wayenguNkulunkulu, kodwa ngifisa ukusho ukuthi ubuNkulunkulu bakhe wabuvalela abazalwane ngaphakathi ebuntwini bakhe noma kuyihumanity yakhe. Babusebenza bugcine lapho, wayebuvalele. Ngifuna nazi bazalwane ukuthi ngenkathi ela emhlabeni uJesu usebenze ngobuntu bakhe bonke bantwana bakaNkulunkulu, azange asebenze ngobuNkulunkulu bakhe. Kungalesizathu etholakala elambile ngelinye ilanga, uthola uJesu naye edla, uthola uJesu naye enza izinto nje ezenziwa abantu abasemzimbeni wenyama, ngoba ubuNkulunkulu wakhe wayebuvalele phakathi. Lothi ukuthi wayengesuNkulunkulu, bewuNkulunkulu 100%, njengoba futhi ebe umuntu 100%, kodwa ubuNkulunkulu bakhe ubebulimithile, wabuvalela wabuvimbela la ngaphakathi kuyena bazalwane. Ichaza ukuthini le ndaba? Ichaza ukuthi ngesikhathi uJesu ela kulomhlaba wayekwazi ukuba sendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. Wayengakwazi ukuthi abe seyindaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa bazalwane. Uma mina ngimdinga e-Observation Hill, ubengakhona ukuthi abe kwaGamede Observation Hill, kodwa ubengeke akhona ukuthi at the same time uma umoyo emdinga eSakane amthole, ubengeke amthole. Ubezothola mhlawumbe umbiko othi ubhizi kwaGamede uJesu, mhlawumbe indaba yakho iyobonakala ma asaqedile kwaGamede. Uyabona bazalwane bami, ngabe ibhlungu kabi impilo esiyiphilayo kuba uJesu kabuyelanga ezulwini. Uma qeda ukufa abese esethumela umoya oyingcwele. Uyabona ngabe kunama queue ongakazi wabone wabantu beyofuna usizo kuJesu, wabantu beyofuna isixazululo seyinkinga zabo kuJesu. Bengafiki lishona ilanga, nakusasa bengafiki lishona ilanga, nakusasa kuthiwa hayi usekhathele, usesebenze kakhulu, usayophumula, buyani ngosuku olulandelayo. Uyazi ngabe kuphela iminyaka emihlanu, kuphela iminyaka ewu-10 ungafikile kuJesu, unenkinga serious, kodwa ungakhona ukufika kuJesu uyethula inkinga yakhe enyaweni zakhe. Niyangizwa abantwana bakaNkulunkulu? Ayibongwe inkosi uJesu. Ngifisa ukusho le ndaba bazalwane bami. Uma uJesu enza isethembiso kubafundi ethi umoya oyingcwele uzoza azothatha indawo yami, azonisiza la mina benginisiza khona. Wayethi mangifike ekhaya ngizothumela ozokhona ukuthi ahlale nani,
noma ikephi la nikhona, lo engizomthuma uzokhona ukuthi abe kwaKhaba, ebe ekwamkhize, ebe ekwanjoko, ebe kwaMoyo, ebe kwaManana, ngesikhathi esisodwa. Ngesikhathi esisodwa. Akazi uqala adile nendaba yakaKhaba kuqala bese naye eqeda ekaManana, cha, udila ney'nkinga zabo bonke labantu ngesikhathi esisodwa. Lo engizomthumela igama lakhe uMoya Oyingcwele, noma ikephi la nikhona uzobe khona. Ngiyafisa ukusho bantwana baNkulunkulu ukuthi our God is spirit. uNkulunkulu wethu ungumoya, and uNkulunkulu wethu umuntu ongenakuqhathaniswa. Akakho umuntu esingamqhathanisa noNkulunkulu. Ngifuna nazi bazalwane ukuthi yonke into ey'ndaweni zonke emhlabeni bantwana bakaNkulunkulu ihlanganiswa ubukhona bukaNkulunkulu. Ubukhona bukaNkulunkulu. Ngiyathanda nazi le ndaba. Uyabona uNkulunkulu wethu bazalwane, angeke umqhathanise nanoyedwa wabaholi obaziyo bakulomhlaba. Uyabona upresident bazalwane wase South Africa can be in one place, kodwa abantu all over the world bakhone ukuthi bambone ngesikhathi esisodwa. Uma nje kuphela bezovula ama-TV wabo, kodwa uNkulunkulu akanjalo bazalwane. Uyabona njengoba bembona bonke nje, yena akababoni. Ubona labantu abanayo la i-office nje kuphela, noma e-studio la akhuluma khona, noma eParliament nabe kuseParliament. Akababoni bonke labantu emagumbini amanye omhlaba abambonayo. Kodwa uNkulunkulu wethu akanjalo bazalwane. Ngiyafisa ukusho abantwana baNkulunkulu, ubukhona bakhe buhlanganisa zonke izinto ey'ndaweni zonke. Ngale ndlela yokuthi bazalwane bami, noma ukephi la ukhona, uNkulunkulu is right there la ukhona. And ukhona ngobukhona bakhe bonke. Akukho ingxenye yakhe ethile, kodwa ngobukhona bakhe bonke ukhona kunye nawe. Uyabona bazalwane, uNkulunkulu akanankinga yokuthi njengamanje bazalwane bami, mina ngidinga his omnipotence, ngidinga amandla akhe amakhulu. Ngenkathi ngidinga amandla akhe amakhulu kuye, ngapha ubaba uKhaba udinga his omniscience. Ufuna yena ukwazi konke kaNkulunkulu. Ufuna ukwazi kaNkulunkulu. Ngenkathi ubaba uKhaba ufuna ukwazi kaNkulunkulu, ngapha bazalwane bami ubaba uMoyo ufuna his omnipresence. Ufuna nje ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakhe. Akanankinga uNkulunkulu yaleyo nto, siyezwana. Lezi zinto sizithola zonke ngesikhathi esisodwa ey'moyeni ezahlukene esibhekene nazo bazalwane bami, siyezwana. Akanandaba uNkulunkulu, khona odinga amandla ngapha, khona odinga ukuhlakanipha ngapha, kukhona odinga ini ngapha. Konke sikuthola ngesikhathi ukuthi nje udingani uyayithola uNkulunkulu ngesikhathi esisodwa. Njengoba nomunye ngapha ethola okwakhe, nomunye uthola okwakhe, nomunye uthola okwakhe, nawe ngapha uthola okwakho. Mkhulu uNkulunkulu esimkhonzayo bantwana bakaNkulunkulu. Uyabona le ndaba yakhe ngingayithatha ngiyifanise nomoya namanzi. Bazalwane, ngifisa ukusho ukuthi noma ikephi la kunomoya khona bazalwane, kukhona zonke iy'ngxenye ezakha zenze umoya, zikhona la khona umoya. Zonke iy'ngxenye ezakha umoya noma ama-components bazalwane, sizwana.
Umoya ukwazi ukudivide. Ngeke umoya udivide bantwana benkosi sizwana. Namanzi ayilento amanzi. Yabona i-drop eyodwa yamanzi inama components wonke akhanda ulwandle siyezwana bazalwane. Akhanda ulwandle i-drop yamanzi ila emnambethi siyezwana. Inakho konke okwenze lawa amanzi asolwandle. Akushodi lutho. Kuphelele bazalwane siyezwana. Uma unoNkulunkulu kweyakho impilo, unakho konke ayikho uNkulunkulu siyezwana. Akukho okushodayo empilweni yakho. Kuphelele. Bazalwane ngifisa ukusho le ndaba. Uma mina nginoNkulunkulu, nginakho konke ayikho uNkulunkulu. Njengoba umfana wami uMonwabisi uma enoNkulunkulu lapha kweyakhe impilo ngaso lesikhathi esifanayo, unakho konke uNkulunkulu ayikho. Ayibongwe inkosi uJesu. Lalelani la bantwana bakaNkulunkulu. Akwenzeki ukuthi ubaba ukhaba yena benoNkulunkulu abenakho konke. Bese kuthiwa hayi manje kusebhizi kubaba ukhaba lokhu uNkulunkulu anakho. Manje wena noma ngabe bonke uyakudinga uzolinda kuqala ngoba manje ngeke ukhona ukuthola konke ngoba usebhizi nolutho. Ngesikhathi esisodwa sonke sithola konke ayikho uNkulunkulu. Ngesikhathi esisodwa mkhulu uNkulunkulu bazalwane yabona indaba yakhe ingaphezulu kwale ndaba yengqondo yethu. Iqhekeza ingqondo. Idinga umoya oyingcwele ukuyichaza empilweni yomunye nomunye umntwana kaNkulunkulu. Ngiyangizwa bazalwane. Lalelani la bazalwane bami. Abantu abaningi banenkinga ngoNkulunkulu. Inkinga ibisekutheni abamfili, abamuzi uNkulunkulu ukuthi unabo noma betshelwa ukuthi uNkulunkulu nawo. Kodwa banenkinga ukuthi abamuzi bazalwane. Banenkinga ukuthi abamboni. Noma bathi bavula amehlo. Abamboni uNkulunkulu abathi akuthiwa unabo. Ngifuna ukusho bazalwane empilweni nje yemvelo. Ziningi izinto esizizwayo bazalwane siyezwana. Esizizwa singazange siyibone. Njengomoya wasekuseni nje obandayo. Uyezwa na uphuma ekuseni uzwe ukuthi hayi kunomoya oshubile lapha obandayo. Kodwa ngeke ukhombe nangathiwa ukhombe ke. Lo moya othi uyabanda usikhombisa wona. Angeke ukhombe kodwa uyawuzwa bazalwane. Uyawuzwa ukuthi namhlanje lishintshile izulu kuyabanda. Le ndaba ifana nani? Ifana nokuvunguza komoya. Angeke ukubone usibone isivunguvungu ngamehlo ukuthi nasi isivunguvungu somoya ke usibone. Ngeke noma ngakubuza umuntu mawuthi hey kunesivunguvungu laphandle osendlini akubuza athi awungikhombise ke siphuma ungikhombise. Ngeke uzumkhombise asibonakali bazalwane. Kodwa sibonakala ngemiphumela yaso. Ubona ngoba kunyakaza izihlahla nje zithi. Ubone ngoba nangabe umama kuphephuka igedi. Mawuthwela isigqoko, ukuthwela ikhephu indoda ndiza amakepisi ashonele kusuka amaphepha ndiza ashone phezulu. Ubothi kunesivunguvungu somoya okanye kunomoya laphandle bazalwane siyezwana. Indaba kaNkulunkulu injalo. Ukuthi unawe ubona ngemiphumela yemsebenzi ayenza empilweni yakho. Angeke umkhombe uNkulunkulu uthi nangu. Futhi angeke umbone ngalamehlo enyama bazalwane. Kodwa izinto azozenza empilweni yakho yizo ezibufakazi noma ezimphumela yokuthi uhamba nawe uNkulunkulu, uhlala nawe uNkulunkulu, umi nawe uNkulunkulu. Ngiyangizwa abantwana benkosi. Haleluya. Uyabona kungalesizathi iBhayibheli lithi mawufunda Mahubo 14 uverse 1. Isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uNkulunkulu. Isiwula. Ngiyangizwa abazalwane. Ayibonge inkosi uJesu. Uyabona bazalwane bami, uma uphika ukuthi kunomoya ula endlini, fanele uphumele phandle.
and uzoyibona ihlahla zisho ukuthi namhlanje kunomoya zinyakaza sishona lena nalena. Bazalwane, ngifisa ukusho le ndaba ukuthi yisiwula sodwa esithi uNkulunkulu akekho. Uyabona mawuphuma nje uphumela laphandle uqalaza intaba, uqalaza ihlahla, uqalaza imvelo. Bazalwane bami, iwubufakazi bepresence kaNkulunkulu ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ubufakazi lo iyafakaza imvelo ukuthi lento ayenzekanga nje ngokwayo, ayizenzekalanga kodwa ukhona oyenzile. Igama lakho uNkulunkulu omdala wey'nsuku, uNkulunkulu osey'ndaweni zonke. Ngiyafisa abantwana bakaNkulunkulu kusho le ndaba ukuthi njengalokhu ukukhanya maku-onisiwela endlini, ama-lights ukukhanya kugcwalisa indlu yonke, futhi nomoya ugcwalisa indlu yonke. Njengoba sila endlini nje kunomoya ola esiwuphefumulayo ofresh, kungalezathu kungafanele sivala amafasitela, kufanele avuleke ukuze lo moya lo ungene la endlini lo ofresh esiwuphefumulayo. Nawo i-oxygen ayigcwalisa indlu. Bazalwane, sizwana, uNkulunkulu esimkhonzayo, ngifisa ukusho bantwana benkosi, ugcwalisa amazulu nomhlaba and nokungale kwalokho ngendlela amkhulu ngakhona. Bazalwane, he is omnipresent, usey'ndaweni zonke. Funa sazi bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu uyasibona bazalwane, sonke emagumbini amane omhlaba. Akafani nopresident obona nje lelo qeqebane elisuke liseduze kwakhe, kodwa ubona omunye nomunye ezizweni zonke ngesikhathi esisodwa. Bantwana bakaNkulunkulu, siyezwana. Kungalezathu kumele singayikhohlisi bantwana benkosi, sibene ama-spiritual ostriches. Kuthiwa le nyoni bazalwane mayibona ingozi iza, ivele imbi ihlabathi, ifake ikhanda lisithele esihlabathini, ikholela ukuthi njengoba ikhanda selisithele esihlabathini nale ngozi noma lo muntu ozayo akayiboni. Bazalwane, siyezwana. uNkulunkulu akanjalo bazalwane, siyezwana. Usibona sonke, sisobala phambi kwakhe, sisobala ebusweni bakhe, siphila phambi kobuso bakhe, sihamba phambi kobuso bakhe usuku nosuku, ngoba usey'ndaweni zonke uNkulunkulu wethu. Kungalezathu uma umzalwane akudingi nendaba othi uphila impilo yokuthi ugade abazalwane bangakephi kanti wenza izinto eziright. Ma bengekho eduze abazalwane and ujoyina izwe wenze izinto zobumnyama, wenziwa ukuthi awumqondi uNkulunkulu omkhonzayo. Khonza uNkulunkulu ongam-understand ukuthi uphambi kwakhe, usebusweni bakhe 24 hours ngosuku. Noma ikephi la ukhona usebusweni bakhe. Akwenzeki ube sendaweni ungekho ebusweni bakhe uNkulunkulu, noma ikephi, noma indawo esithele necashe kangakanani, kodwa ayicashile uNkulunkulu isobala kusemini, noma ngabe kusebumnyameni, kodwa kuNkulunkulu kusobala, kuyakhanya. Ngiyathanda ukusho bazalwane ukuthi uNkulunkulu is with us. Unathi uNkulunkulu bazalwane. Baba lo uNkulunkulu esimkhonzayo ubona wonke amakhona alomhlaba, futhi ukuzo zonke ikhala okanye ama-spaces akhona kulomhlaba, futhi ukuyona yonke imifantu yokuphila kulomhlaba bazalwane. Kwesinye isikhathi uzwa abantu athi umuntu, yazi mina angiboni ukuthi, angicabangi nje ukuthi uNkulunkulu uyayizwa imikhuleko yami. Yazi ngibona ngathi le mthandazo engiyenzayo ayidluli ngisho nakuselengi, ngathi nje ayidluli ngisho nakuselengi. Bazalwane, ukuze ufinyelele kuNkulunkulu awudingi nokuthi udlule kuselengi. Ngiyangizwa. Njengoba sila endlini bazalwane, siyezwana. Njengoba sila endlini, njengoba ula endlini, uNkulunkulu ume kunye nathi la endlini bazalwane. Masithandaza kudinga umkhuleko unqamula uyodabula oseleni, ngoba ula uNkulunkulu umi kunye nathi njengoba nje sila. Ngiyangizwa bazalwane. Ayibongwe inkosi uJesu. Ngifisa ukusho le ndaba bantwana bakaNkulunkulu
ukuthi uma sikhuluma ngoNkulunkulu sidila nomuntu bazalwane esingemfanise namuntu esike sambona kulomhlaba noma esike sahlangana kunye naye kulomhlaba bazalwane. Thina impilo yethu limited to space bazalwane. Thina sikwazi ukuba sendaweni eyodwa njoba ngilana nje angikwazi ukuthi ngibe sezakheni futhi njoba ngila bazalwane siyezwana. Haleluya. Ngoba impilo bazalwane ilimithwe ispace bantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa ukusho ukuthi uNkulunkulu wethu has none of these limitations. Yonke lento esivimbayo nesilimithayo akho ngisho neyodwa kuNkulunkulu siyezwana. Akanamkhawulo uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane. Ngifuna nazi le ndaba abantwana benkosi. USathane yena is not omnipresent. USathane is a created being. Uyisidalwa esenziwe uNkulunkulu uSathane. USathane angaba sendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. Akakwazi ukuba sendaweni uSathane ezimbili ngoba uyisidalwa udaliwe uNkulunkulu. Akakwazi ukuba sendaweni embili ngesikhathi esisodwa. Ngiyangizwa bazalwane. Funa nazi uSathane akasiye uNkulunkulu nhlobo. Umuntu isidalwa esingumoya esenziwe uNkulunkulu bazalwane. Lalelani la. Ngifuna sibheke le ndaba. Omunye ngabuza umbuzo sesiyavala. Othi uma kanti uSathane engakwazi ukuba seyindaweni zonke noma endaweni ezintathu ngesikhathi esisodwa ezahlukene kubangwa yini ukuthi adala umonakalo endaweni ezahlukene ngesikhathi esisodwa konakala into eziningi kangaka? Bazalwane, isizathu saloko ukuthi uSathane is the ruler of a demonic kingdom. Ungumbusi wombuso wamadimoni, ungumbusi wombuso wamadimoni. Akhuluma ngawo uPaul encwadini yabase-Efesu 2 verse 2. Athe nanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleki. Lalelani la bazalwane. Lo mbusi okukhulunywa ngayo uSathane ubusa ikingdom yamadimoni. Lalelani. uSathane unempi enkulu bazalwane. Ayinikeza imiyalelo athi yenzani u1 no2 no3. uSathane ufuna sazi ukuthi u-effective into ebanguba asebenze kangaka emhlabeni bazalwane ukuthi ama-followers akhe enza lokho ama-followers kaNkulunkulu angakwenzi. Ama-followers kaSathane, they obey him. Ama-followers kaSathane alalela uSathane. Abese ethi wreak havoc. Adala omkhulu umonakalo. Uselikhiphile izwi uSathane wathi akwenze ku1 no2 endaweni ethile akwenze ku1 no2. Ayalalela ama-followers kaSathane. Kunama-followers kaNkulunkulu. Uma ama-followers kaNkulunkulu belalela njengoba kulalela ama-followers kaSathane, ngabe kunomehluko omkhulu kabi kulomhlaba odalwa ibandla. Ngiyangizwa bazalwane. uSathane is not omnipresent bazalwane. Lalelani. uJohane umpostoli wokuqala isahluko 4 verse 4 uthi he who is new is everywhere equally all the time. Kwamanye amahumusho bazalwane uthi greater is he who is new than he that is in the world. Mkhulu ongakini bazalwane, ukhuluma nabazalwane uJohane la umpostoli. Kunalowo osezweni. Ichaza ukuthini le ndaba? Osezweni uSathane bazalwane. uSathane akakwazi ukuba
seyindaweni zonke ngesikhathi esisodwa. Futhi angingakhulumi ngeindawo zonke. Akakwazi uSathane ukuba seyindaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa. Kodwa lo ongakini bazalwa isizathu sokuthi iBhayibheli lithi mkhulu kunalo osezweni ukuthi lo ongakini ukhona ukuba seyindaweni zonke ngesikhathi esisodwa. Siyathandaza bazalwane. Ngiyafisa ukusho bazalwane uhlobo likaNkulunkulu esinaye njengebandla. Sikhonza uNkulunkulu omkhulu kakhulu. uNkulunkulu ongenamkhawulo. Uthi omunye bazalwane umntwana kaNkulunkulu ubaba wakhe zazingekho ningi izinto ayiqondayo ngobukhona bukaNkulunkulu. Wayengazi olitheni oluningi ngobukhona bakhe. Kodwa uthi khona into ayethi nayevula umlomo ubaba wakhe ayikhulume athi he is so high you can't get over him. Athi he is so low you can't get under him. Athi he is so wide you can't get around him. Ngamanye amazwi mkhulu kakhulu lo nkulunkulu. Mkhulu kakhulu. Ugcwalisa everything ekhona kulomhlaba bazalwane. Nangaphe kwale esiyibonayo nesiyaziyo. And ubukhulu nobukhona bakhe buyadlula. Ayikho into ekhona ukuthi ubukhona bakaNkulunkulu ibuqukathe okanye ibumumathe. Afuna ukusho abantwana benkosi. Asikho isidingo sokwesaba empilweni zethu njengabazalwane. Ngoba ongakithi mkhulu kunalo osezweni. Ongakithi mkhulu kunalo ose KZN province. Onyakazisa izwe lonke. Mkhulu ongakithi bazalwane kunale violence. Ngifuna nazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu wethu mkhulu nakule COVID-19. Mkhulu ngaphekwayo kude le. Ngakho ayikho into okudinga siyesabe abantwana benkosi. Ithi kubazalwane bambelelane esiphambanweni sika Jesu. Nihamba nendoda yamadoda. Sihamba neqhawe lamaqhawe. Indoda yempi le esihamba nayo. Iqhawe lokulwa. Ngiyaniqinisekisa bazalwane. Konke lokho esikubonayo akukho permanent kuzodlula. Ngoba our God is still in control. uNkulunkulu oseyindaweni zonke, uNkulunkulu omkhulu. Lezwe lakithi lisesesandleni sakhe. Lingaphuma esandleni sikahulumeni. Kodwa into enhle lisesesandleni sikaNkulunkulu. Angeke liphume kwesakhe isandla. Lento ichaza ukuthini? Kuzogcina uNkulunkulu. Ngeke kugcine uSathane namadimoni eqhaqhaza ezweni lakithi, ehlukumeza abantu, echitha izinto. Kodwa kuzogcina uNkulunkulu bazalwane. Sikhuleke sibonge uNkulunkulu. Sibongile baba izwi lakho liyaphila. Kuyasithobisa ukukhonza uNkulunkulu omkhulu kangaka. Obukhona bakhe bugcwalisa amazulu, bugcwalisa umhlaba, bugcwalise ngisho indawo esingazazi nokuthi ikhona in the universe. Bukapakele ngale kwazo. Ngoba ngendlela omkhulu ngakhona baba awanelwa yilutho. Ayikho into engakwanela. Usho njalo uSolomon. Uthuma amazulu lezulu lamazulu nomhlaba kungakwazi ukubonela kangakanani lendle encane engiyakhili ngakuqukatha ikumumathi kuthini. Sifana nabantu abakhona ngalesikhathi esibhekene nasesinzima. Siyabonga baba ongcwele
Baba siyabonga udumo lukufanele namanje egameni likaJesu. Kwangawumusa wenkosi yethu uJesu nothando likaBaba nodlela nomoya oyingcwele kungasilonda kusigcine sonke sisalindele usuku olukhulu lokubuya kwenkosi uJesu. Amen.